Welcome to Argentina, John. Look at this crowd. They all expecting your presence here. And it's like a party because we've been expecting for 3 years to have again the fair. Mirá qué linda multitud, hemos estado esperando todos por este día, tu presencia en Argentina, pero también que abra la feria de nuevo, ¿no? I am delighted to be here and overjoyed to be back in Buenos Aires, which is one of the most beautiful cities I've ever visited. Estoy encantado de estar acá y de haber vuelto a Buenos Aires, que es una de las ciudades más lindas que he visitado. But more importantly for me, it's the opportunity to meet readers like you. Pero lo más importante es que me da la oportunidad de encontrarme y conocer a lectores como ustedes. I go all over the world, Christina, and there are no readers like the readers in Argentina. Yo viajo por todo el mundo y no hay lectores como los lectores de acá de Argentina. That's so touching. Well, the book, the new book of John has been published firstly in Spanish and in English in the paper version, so that's quite special. I would like to ask you first, do you like the title of your book in Spanish? ¿Te gusta el título de tu libro en español? El Club de los Psicópatas? Yes. Of course. Por supuesto. I do enjoy the thing, but I do wish that they hadn't used my picture on the front. Me gusta, pero me hubiera gustado que no usen mi foto para la tapa. Any psychopath in the room, don't confess. Si hay alguien acá, que no confiese. So, We should have a section for the psychopaths. well, first of all, your books might be read as an exploration of the dark side of the human mind. Is this your quest as an author? Tus libros pueden ser leídos como una exploración del lado oscuro de la mente humana. ¿Es esta tu búsqueda como autor? That's a good question. Es una muy buena pregunta. I believe very strongly that it is the job of an author to pursue truths that are both in the light side and the dark side of all humans. Yo creo firmemente que es el trabajo de un autor llegar a la verdad que tanto esté del lado oscuro como de la luz de los seres humanos. And for me, it is that conflict where they come together that creates the tension and the excitement in the book. Y creo que es ese conflicto donde se encuentran que crea la emoción en el libro. And it's also why it's fun for me to write them. Y también es la razón por la cual me divierte escribir esto. It's interesting that you mentioned that tension. According to Sigmund Freud, there are two forces in permanent struggle in all of us, Eros and Thanatos, life and death. What made you decide to explore the desire and the pleasure of death through killing in this book? De acuerdo a Freud, hay dos fuerzas en permanente batalla en nosotros mismos, Eros y Thanatos, la vida y la muerte. ¿Qué te hizo decidir explorar el deseo y el placer de la muerte a través del crimen en este libro? Can I have an easier question? Una más fácil no tener. I think as an author, life doesn't exist without death. Como autor creo que la vida no existe sin la muerte. The two are going to go together in every story I tell. Ambas van juntas en todas las historias que yo cuente. The writing about both is equally fascinating to me on for both sides. Sorry, Escribir that sobre came out ambas a little backwards. es igual but yeah. fascinante para mí por ambas perspectivas. And so, to me, this is simply natural. Para mí es algo que me sale naturalmente.
I'm going to stop there. Voy a frenar ahí. Although I should say something about Freud. Pero también creo que debería hacer un comentario sobre Freud, no sé. Interesting guy. Es muy interesante. All the Jack's boys must perform an apparently normal life that is in reality a life of deceit to sustain or cover their true motivations. How did you work on building their characters? This is why I love coming to Argentina. Esta es por la razón por la cual me encanta venir a Argentina. In America, they ask you, how long did it take you to write the book? En Estados Unidos me preguntan, ¿cuánto te llevó escribir el libro? In Argentina, you get asked about characters. En Argentina te preguntan sobre los personajes. I wanted to explore something I thought was unique, Yo quería explorar algo que pensaba que era único. a self-help group for psychopaths. Un grupo de autoayuda para psicópatas. In the literature, there's no mention of anything like this, En la literatura no hay mención de algo parecido a esto, except perhaps in World War II with the Nazi SS. tal vez en la Segunda Guerra Mundial con la SS nazi. But I wanted to take my 5 guys and create a dynamic between them Pero quería con estos 5 chicos crear una dinámica entre ellos where they could imagine themselves becoming mythological figures as powerful as their namesake, Jack the Ripper. donde ellos podrían imaginarse llegar a convertirse en figuras mitológicas tan poderosas como la persona que los inspira, Jack el Destripador. And that is their motivation. Esa es su motivación. The story comes from when that motivation conflicts with real life. La historia surge cuando esa motivación entra en conflicto con la vida real. And I also wanted to attack in prose something that I remembered from when my own children were young. También quería abarcar algo de lo que yo recuerdo de cuando mis propios hijos eran muy jóvenes, muy chiquitos. And that was all the times I told them, don't do that. Todas las veces que les dije, no hagas eso, And they did it. y lo hacían. And that is the fuel for El Club de los Psicópatas. Este es como el motor, el combustible del Club de los Psicópatas. Well, actually, I've noticed something like that because it seems paradoxical that Alpha, Bravo, Charlie, Delta, and Easy develop a strong sense of community, of brotherhood, even brotherhood, through their criminal organization. How does the force of identity or group recognition plays a role here, even to justify their crimes? And would it be the same if they were lonely criminals, loner criminals? Let me tell them, le preguntaba que notaba eso, que parece una paradoja, pero los 5 muchachos desarrollan un sentido muy fuerte de hermandad, de comunidad, de comunión, y cómo esto juega un rol en la identidad, en la fuerza de la identidad o de alguna manera el reconocimiento del grupo para que ellos justifiquen sus crímenes, y si hubiera sido lo mismo que sean un asesino solitario. Well, there are many, many novels about lone psychopaths. Hay muchas novelas respecto de psicópatas solitarios. I wanted to do something different. Yo quería hacer algo diferente. And the difficulty from the point of view of writing Desde el punto de vista de la escritura, la dificultad was they couldn't all be the same. era que no todos podían ser iguales. They had to be able to feed off of each other in different ways. Tenían que poder alimentarse, retroalimentarse entre ellos de distintas maneras. So in a way, they
they function the way any kind of group does. Así que en ese sentido ese grupo funciona como cualquier otro. And for me, what was fascinating, this is dangerous to admit, was crawling inside the head of each of the different kinds of psychopaths. Y para mí lo fascinante, y de hecho es peligroso admitirlo, era como adentrarme en la mente de cada uno de estos psicópatas. But, there's always a but, Pero siempre hay un pero. it was just as hard to crawl inside the head of a teenage couple. Pero también me fue igual de difícil entrar en la mente de una pareja de jóvenes. Psychopaths are easy, teenagers are hard. Y sobre todo si tienen tendencias psicópatas. And so in that sense, how do you immerse in the mind of a criminal? If there's a technique, if you take material from your own reading, or maybe your experience as a card criminal reporter, ¿cómo te metes en la cabeza de un asesino en ese sentido? Si toma materia de libros que ha leído, alguna técnica o su experiencia como reportero criminal. I've known a lot of criminals in my day, many of whom I voted for. He conocido a muchos criminales de hace tiempo, muchos por los cuales he votado. But in seriousness, the way I approach it is this. I imagine what the criminal will do, what the psychopath will do. And then I say to myself, does that make sense? Is that behaving in a way that you as readers will be able to sit there and say, aha, if I was a psychopath, that's what I'd do. Pero en realidad lo que hago es imaginarme básicamente lo que haría un psicópata, tratar de meterme en su comportamiento y pensar, ¿esto tiene sentido? Y comportarme o hacer que se comporten de un modo de que ustedes como lectores digan, ah sí, si yo fuera psicópata haría eso. Does that make sense to you? Definitely. And let me ask you if you have your own or your complete definition of a psychopath when you work on these stories. Le pregunto si tiene su propia definición de qué es ser un psicópata. What is a psychopath? Well, the answer to that is sort of yes and no. La respuesta es sí y no. On my desk is a copy of psychiatric texts about psychopaths. En mi escritorio tengo una copia de textos psiquiátricos y sobre psicópatas, But I very rarely open them. pero pocas veces los abro y los leo. I just hope that the words in those texts sort of crawl into my head. Solo espero que las palabras que están ahí dentro de esos libros como que me lleguen por osmosis. And usually they do. Y en general pasa. Yeah. I believe that it is the job of the author, whether you're writing about a psychopathic killer or an elephant who learns to fly, Creo que es el trabajo de un autor, ya sea que estés escribiendo sobre un asesino psicópata o un elefante que está aprendiendo a volar, that it is your responsibility to know how that psychopath feels when he grips a weapon. es tu responsabilidad saber cómo se sentiría ese psicópata cuando agarra un arma. Just as much as you feel when that elephant, you must know how that elephant feels when he takes flight. Así como también tenés que saber cómo se sentiría ese elefante cuando toma vuelo. But I'm not writing any books about elephants. Pero no escribo ningún libro sobre elefantes. Why did you choose Jack the Ripper as an icon? I mean, what kind of god is Jack? ¿Qué clase de dios es Jack, el Destripador, y por qué lo eligió como un icono para este libro? Jack
was the first modern killer. Jack fue el primer asesino moderno. He knew how to use the social media that existed in 1888. Él sabía utilizar las redes sociales que existían en 1888. In the world of serial killers, what Jack did is kind of low on the scale. En el mundo de los asesinos seriales, lo que hacía Jack está como bastante abajo en la escala de lo horroroso. But what he managed was to grip an entire city Pero lo que él logró es capturar la atención de toda una ciudad and then disappear into history y luego desaparecer en la historia, so that we would never forget him. de modo que nunca lo olvidaríamos. And that's his power. Y ese fue su poder. And Wow. that was why El Club de los Psicopatas called themselves, los muchachos de Jack. Y es por esa la razón por la cual se llamaban así. About power, I was thinking especially in Alpha, which is the leader. Makes me think about toxic leadership in a way. His exercise of power, you've mentioned power, has manipulative methods. I mean, induction, justification, rewards. He, in a way, knows in advance what the others are going to do, how the response is going to be. Do you find any resonance with current leaders when you think of Alpha? Le digo que pensaba mucho en los liderazgos tóxicos cuando leía sobre Alpha, que ya sabe lo que los otros le van a contestar y que es manipulador, ¿no? Que usa la justificación, premia a los otros y también los induce. Y le pregunto si piensa que hay alguna resonancia con líderes actuales cuando pensamos en un personaje como Alpha. Yes, Sí, there is one name that comes to mind. hay un nombre que me viene a la cabeza. No, two names. No, dos. One's in the United States, Uno está en Estados Unidos one's in Russia. y el otro en Rusia. I promised my wife I would never say the name of the guy who lives in Florida now. Le prometí a mi mujer que no iba a mencionar el nombre de esa persona. And I'm sure you all know who the other one is. Y yo creo que el que vive en Florida ahora, y creo que todos saben de quién estoy hablando, de la otra persona también. Me too. No. Well, to hunt or to be hunted, cazar o ser cazado, the two sides of fear, as a power or as a torment, los dos lados del miedo, como poder o como tormento. These appear clearly in your stories. Why do you write about fear? To reveal it, to exorcise it, to liberate the readers? ¿Por qué escribís sobre el miedo? ¿Para exorcizarlo, para liberar a los lectores, para revelarlo? Boy, I've never been asked that before. Nunca me habían preguntado eso. I think that fear is something that is with us all. Creo que el miedo es algo que está con nosotros, con todos nosotros. And I think that it lives actively in every heart. Y que vive activamente dentro de nuestros corazones. It can be simple, like fear of spiders. Puede ser simple, como el miedo a las arañas, It can be complicated, o complicado, like the fear that one feels when they see a doctor look at an X-ray and shake his head. como el miedo que uno siente cuando uno ve un doctor mirar una radiografía y hacer no con la cabeza. It is the most human of reactions. Es una reacción más Eh. básica, humana. And I think it's very important for the author, and it is for me as a writer, to explore that, the nature of fear, Y creo que es muy importante para un autor y para mí como escritor explorar justamente eso, la naturaleza del miedo. because much of our fear comes from our past.
and our experiences. Porque muchos de nuestros miedos vienen del pasado y de nuestras experiencias. And those items are what are critical for the novelist. Y esas son cuestiones críticas para los novelistas. That makes me sound much smarter than I really am. Me hace sonar mucho más inteligente de lo que soy en realidad. Are Connor and Nikki heroes or villains? ¿Son Nikki y Connor héroes o villanos? For anyone who has not read the book, those are the two teenagers Para quienes no han leído el libro, esos son los dos adolescentes at the center of the book. que están los protagonistas del libro. They are both. Son ambas cosas. But as for they're not very good heroes, Pero no son muy buenos héroes and they're very poor victims. y son muy malos como víctimas. And what was interesting for me to write about them was the complicated nature of being young. Y lo que fue más interesante para mí al escribir sobre ellos es la naturaleza complicada de ser joven, de ser adolescente. Especially when facing life or death. Especialmente cuando te enfrentas a la vida o la muerte. It was really, really interesting and fun for me to crawl into their heads. Fue realmente interesante y divertido para mí meterme dentro de sus cabezas. Well, they seem to me two young people exploring good and evil and learning from life what is justice. Le decía que me parecen dos personas explorando qué es el bien y el mal y también tratando de descubrir por sus propias vidas qué es la justicia. And now I will dare a question. Me voy a atrever a preguntarle algo. From a gender perspective, is this also a book of macho violence? Desde un punto de vista de perspectiva de género, ¿este es un libro sobre violencia machista? All the murderers are men, and most of the victims are women, and some of them are treated like objects. Este es un libro donde todos los asesinos son hombres, la mayoría de las víctimas son mujeres y muchas de ellas son tratadas como objetos. True, Cierto. but I don't like to give out spoilers. Pero no me gusta adelantar, revelar nada. I think in this case they take on a gender that they can't handle. En este caso creo que lo que ellos hacen es tomar un género, o sea, mujeres que no pueden manejar, que no pueden dominar. But really your question is a political one. Pero tu pregunta es más bien política. And one of the when we look at the world, so often women, especially young women, are victimized Cuando vemos unfairly. en el mundo, especialmente las mujeres jóvenes, son injustamente victimizadas. And it's very hard to teach young women how to fight back. Y es difícil enseñarles a las mujeres jóvenes cómo defenderse. When my own daughter was a teenager, Cuando mi hija era una adolescente, I thought about what I could tell her pensaba yo, ¿qué le podía decir that might help her. que pudiera ayudarla? And I fixed upon one sentence. Y yo me enfocaba en una oración. I told her, if you think you're scared, there's probably a reason. Yo le decía, si pensás que estás asustada, probablemente hay una razón. And she got through teenage. Y pudo pasar sus años de adolescencia. How did you investigate the deep web domains, a field that maybe teenagers handle better than us? Yeah. I mean, to stage the story, have you interviewed any hacker, or how did you learn about this new space of virtuality?
Le pregunto cómo investigó la Deep Web, digamos, el mundo de la virtualidad para poder convertirla en un escenario de esta historia, si entrevistó hackers o cómo hizo. Let me put it this way. If you spend 30 seconds on the dark web, you've learned everything you need to know about it. Déjame que lo diga así, si pasas 30 segundos en la dark web o en la web oscura, ya aprendiste todo lo que tenías que saber. The web, especially the dark web, is about images. La dark web especialmente se trata de imágenes. And once you understand that this is a location where images of the worst of us can exist, Una vez que uno comprende que este es un lugar donde hay imágenes donde lo peor de lo que existe la puedes encontrar ahí, it's easy to let your imagination take over. ya es fácil dejar que tu imaginación se tome control, digamos. So I would urge all of you to not do any investigation Así que les into this insto area. a todos a que no hagan ese tipo de investigaciones. Yeah. In that sense, how do you think how do you think internet or virtual life is through hidden identities, anonymity, or may say cowardice possibly, reshaping our relationships as human beings? Through isolation, for example, or disconnection. ¿Is internet dehumanizing us? Le pregunto cómo cree que está reformateando nuestras relaciones la internet, considerando las identidades escondidas, la cobardía, el anonimato o incluso el hecho de estar aislados. I think you used the word anonymity. Usaste la palabra anonimidad. And I think Anonimato. that's where the danger lies. Y ahí es donde está el peligro. If I believe something, or I want to write something, or I want to think something, or I want to say something, I'll put my name on it. Si yo creo algo, pienso algo, quiero escribir algo al respecto, yo le voy a poner mi nombre. If the anonymity that the internet provides opens a door onto our darkest thoughts. El anonimato que nos da Internet abre las puertas a nuestros pensamientos más oscuros. Well, it's true. There's a lot of intertextuality in your book. That's amazing. Personally, I found it like a reward. Every murderer seems to have a book or a movie that inspires him or defines him. Is there any book that explains you? You better tell them what you asked me. Sí. Le digo que me pareció fascinante que hay mucha intertextualidad en el libro, que lo tomé como un premio cuando uno es lector, y que parece haber un libro o una película que define o explica a cada asesino. Le pregunto si hay un libro que lo explique a él, digamos. There have been many, actually. Han habido muchos, de hecho. I can remember, for example, Me acuerdo, por ejemplo, when I was 17 years old, I read Dostoevsky's Crime and Punishment. cuando tenía 17 años leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky. And I went out and I bought at a secondhand store Lo compré en una tienda de segunda. a huge black overcoat. Tenía puesto un tapado negro, un piloto negro. And I walked around for a week as if I had a hatchet, Y caminé por una underneath. semana con el libro abajo como si tuviera un hacha. like Raskolnikov. I'm sorry. Raskolnikov, the Como main character. Raskolnikov, como Yeah, yeah. el protagonista. And then after that, there have been, many books that have come to me that I admired and like to imagine, and scenes from movies. There's a scene in
El Club de los Psicópatas, where one of the characters remembers Robert De Niro, who is here filming something, in Taxi Driver. Are you Después de talking eso, to me? Yeah, right, exactly. Hubo muchos libros y escenas de películas que me volvieron y que me influenciaron. Por ejemplo, en El Club de los Psicópatas, en un momento se describe la escena sobre Robert De Niro en Taxi Driver, que de hecho Robert De Niro está acá filmando algo. Are you looking at me? Yes. ¿Estás Yes. mirando a mí? Esa. Moments like that stick in your head as a writer. Como escritor, ese tipo de momentos se te quedan grabados en la cabeza. You don't want to copy them, Uno no quiere copiarlos, but you want to find the truth that they found. pero sí quiere encontrar el tipo de verdad que ellos encontraron And you want to reform it in your own characters. y darle formato dentro de tus propios personajes, And if you succeed at that, formularlo. you'll find out from an audience like this. Y si lo logras, te encontrás con una audiencia como esta. I should add to that, something like, oh, I'm having an old friend for dinner. Debería agregar algo como, un viejo amigo viene a cenar. That's the last line from the movie The Silence of the Lambs. Es la última línea de la película El silencio de los inocentes. Oh my gosh, yes. Which the author of that book, Thomas Harris, Thomas Harris, el autor de ese libro, an old friend of mine, es un viejo amigo mío. and to this day, he claims not to have seen the movie. Y a la fecha, él dice no haber visto la película. Wow. I'm not sure he's telling the truth. No estoy segura de que está diciendo la verdad. How about the movies that have been filmed with the inspiration of your stories? Did you watch them and what do you think of them? Sí, ¿qué le pasa a él con las películas de que se han hecho de sus libros? Si él las mira y cómo piensa que salieron. I have a love-hate relationship with them. Tengo una relación de amor-odio con las películas. There are some scenes that come along that you say, oh, wonderful. En algunas escenas decís, increíble. And then there are some scenes that you go, oh no. Y en otras decís, ay Dios, no. And then there are some scenes where you just sit in the corner and cry. Y en algunas escenas simplemente te sentás a llorar en una esquina. The interesting thing is, movie is an extremely powerful medium. Lo interesante es que el cine es un medio muy poderoso, impactante. And it impacts people psychologically different from the prose in a novel. Impacta psicológicamente a las personas en un modo diferente que la prosa y la novela. Each can be long-lasting. Both those types, the visions that you see in a film can live with you for a long time, Las visiones, las imágenes que te generan te pueden quedar para siempre, as can the words of a novel. del mismo modo que las palabras de una novela. But I think that we process them differently. Pero creo que las procesamos de modo diferente. But I would have to ask any of the hundreds of psychiatrists that are here today to explain why. Pero bueno, le tendría que preguntar a los cientos de psiquiatras que por ahí están acá que nos expliquen por qué. Every time I come to Buenos Aires, I believe that every other person is a psychoanalyst. Cada vez que vengo a Buenos Aires siempre pienso que alguno de todas las personas que voy conociendo son psicoanalistas. Yeah. They say the record of psychoanalysts and demographic data are Buenos Aires, Paris and New York. Dicen que el récord entre psicoanalistas y data de demografía está en Buenos Aires, Nueva York y París. So there's a reason. All of us have experienced anger and at least a flash of hatred or resentment. Todos hemos experimentado en la vida
bronca o al menos un flash, un poquito de odio o un poquito de resentimiento. But not all of us have become a murderer. From your experience, where's the frontier? Where's the point of no return? En tu experiencia, bueno, y no todos nos hemos convertido en asesinos por haber experimentado esas emociones. En su experiencia, ¿cuál es el punto de no retorno, el momento en que se cruza esa frontera? Let me use my favorite Spanish word, Déjenme que use mi palabra preferida en español. complicado. The moment where inner rage becomes violence El momento en el que la ira interna se vuelve violencia is a line that all of us have, es una línea que todos tenemos and hopefully none of us ever cross it. y con suerte ninguno de nosotros nunca la cruza. But it's in there somewhere. Pero está ahí adentro, en algún lugar. And to think of this from the writer's point of view, Y al pensarlo desde el punto de vista del escritor, I'm trying to bring my characters up to that line so that at that moment where they have to make these decisions, you as readers are right there beside them. y yo como escritor trato de llevar a mis personajes justo a ese borde, a esa línea donde cuando tienen que tomar esas decisiones, ese tipo de decisiones, ustedes como lectores están justo junto con ellos, al lado de ellos. And that the decisions that those characters make Y que las decisiones que esos personajes toman will seem to you to be reasonable, a ustedes les van a parecer razonables, even if they aren't. aunque no lo sean. This may seem like a technical question. Do you think that criminality is genetical or culturally produced? Le pregunto, se me acaba de ocurrir, si él cree que la criminalidad es genética o culturalmente producida. Esta es una pregunta que se ha realizado durante mucho tiempo, ¿no? La investigación, pero no sé qué piensa John. I think both. Creo que ambas. I think that there are certain characters that are, likely to become criminals. Hay ciertos personajes que es probable que se conviertan en criminales. And in the book, I try to describe enough background for everyone, all the bad guys, so that it makes sense to you readers. Y en el libro trato de escribir como el trasfondo de cada uno de estos personajes malos, como para que para ustedes tenga sentido como lectores. So you can say to yourself, yes, if that happened to me, I'd be a psychopath too. Así que ustedes digan, sí, si eso me pasara a mí, yo también me convertiría en un psicópata. But there are also cultural forces at work. Pero también hay fuerzas culturales en juego. It brings me back to Jack. It brings me back to Jack. Me retrotrae a Jack, Because he understood the cultural forces in 1888 in London. porque él comprendía las fuerzas culturales en juego en el Londres de 1888. And so I think both cases are true. Así que creo que es cierto en ambos casos, las dos posibilidades. This is where my professors in school would say, this will be on the test next week. Esto es cuando el profesor en el colegio me decía, esto va a estar en el examen la semana que viene. You've mentioned many times that many serial killers have been found with one of your books at the moment when they've been arrested. How do you feel about that? Le digo que él ha mencionado otras veces que a algunos asesinos seriales han sido les encontraron un libro de él cuando los arrestaron. ¿Y cómo se siente sobre eso? It does not make me happy. No me pone nada contento. Now, that said, my publishers around the world Dicho esto, mis editores en todo el mundo are willing to sell books to anyone.
Están dispuestos a venderles libros a cualquiera, a quien sea. But I think that just selling to serial killers is a poor idea. Pero venderle a asesinos seriales no me parece una buena idea. But in seriousness, Pero sí, hablando seriamente, it unsettles me perturba to think that a killer would find some kind of message in something I've written. que algún asesino pudiera llegar a pensar que encuentra algún tipo de mensaje en lo que escribo. I was thinking about Shakespeare actually, Good thing to think who about. has Yeah. told Bueno, many pensar en stories, Shakespeare. many stories with atrocious crimes. Pensaba en Shakespeare, que ha contado historias de crímenes atroces. The word assassination, la palabra asesinato, was used for the first time in the English literature in Macbeth. Fue usada por primera vez en la literatura inglesa en Macbeth, una obra de Shakespeare. So Shakespeare invented the word assassination. Inventó la palabra asesinato, but he's not guilty for that. Pero no es culpable por eso. Y acá viene la pregunta. I think that if Shakespeare would have lived today, he would have written thrillers or best-selling books. Creo que si Shakespeare hubiera vivido hoy, hubiera escrito bestsellers y thrillers. But there are still many people who disregard or underestimate the best-selling books or thrillers. What do you think of that? Pero hay mucha gente que, digamos, no considera o desprecia el género de los thrillers o los bestsellers y cree que son baja literatura. They think they are low literature. It's really nice to be put into the same sentence as Shakespeare. Me encanta que me hayan puesto en la misma oración junto con Shakespeare. And I don't deserve to be there. No me lo merezco. I think all books should be thrillers. Creo que todos los libros deberían ser thrillers. And I think now, if you look back at Shakespeare, the plays are exciting. Si uno piensa, ¿no? Y ve de nuevo las obras de Shakespeare, son emocionantes. And I think they are also, they've been studied and studied. They're psychological in the same way that thrillers are today. Han sido estudiadas y estudiadas de un modo psicológico en la misma manera que son estudiados o vistos los thrillers hoy. And so, I think that let me say this. All writers feel that they are part of a great long tradition of storytelling. Todos los escritores sienten que son parte de una gran tradición de narradores. For me, this tradition takes the form of a psychological thriller. Para mí esta tradición toma la forma de un thriller psicológico. But what is important, and has been important since Homer first thought, I think I'll write a poem. Lo que ha sido importante desde que, no sé, la primera vez que Homero escribió un poema, Tell a good story. es contar una buena historia. And that's really all I try to do. Y eso es todo lo que intento hacer simplemente. The Analyst saga was a real success, a hit. Do you find difficult to write a new story after such a success? Le digo que fue un éxito tremendo la saga del analista, el psicoanalista. Si le costó luego encontrar una nueva historia después de escribir esa. That's also a good question. También es una buena pregunta. First off, let me say that that El Psicoanalista
makes me very proud Primero que nada, estoy muy orgulloso del psicoanalista, because it is a book that has lived over years porque es un libro que ha continuado teniendo éxito durante and los has años meant something to many people. y que significó algo para muchas personas. And that is more than any writer can ever ask for. Y eso es mucho más de lo que cualquier escritor puede pretender. But the answer to your question is no. Pero la respuesta a tu pregunta es no. New ideas come to me, Me llegan nuevas ideas and I pursue them with the same enthusiasm y las persigo, me adentro con el mismo entusiasmo that I pursued the story of Dr. Starks, que cuando hice la historia del Dr. Starks. which I will add one thing to that. ¿Que tengo algo más que agregar? His story is not over. Su historia no ha terminado. Let's just say Upa. that he still has troubles Digamos que él todavía tiene problemas with the people he's left behind. con las personas que dejó atrás. So what does your analyst think of this? ¿Qué piensa tu analista? Um, It's your vengeance. yeah. Actually, I like to tell this story. I don't know if I ever have down here. Me gustaría contar una anécdota, no sé si tengo el tiempo. That book came out of a single conversation. Ese libro surgió de una conversación. Wow. My mother was a psychoanalyst, Mi madre era psicoanalista. and I wrote a novel called Heart's War, Escribió una novela que se llamaba La Guerra de Hart and it was based on my father's experiences in World War II, y se basaba en las experiencias de mi papá en la Segunda Guerra Mundial. and it was very successful. Tuvo mucho éxito. Movie, Se hizo una worldwide. película. Yeah. And my mother came to me, Mi mamá vino y me dijo, "Why haven't you written a book about me?" ¿por qué no escribiste un libro sobre mí? So I said, come on, a book about a psychoanalyst. ¿Sobre un analista, un libro? And we started talking, and I suddenly asked her, Empezamos a hablar y de golpe yo le pregunté, "Mom, how do you know the person on the couch is who they say they are?" mamá, ¿cómo sabes que la persona ahí sentada en el sofá es quien dice ser? And she thought for a second, and Pensó she por un said, segundo y me dijo, "I don't know." no lo sé. And I said, "Aha." Y le dije, se me ocurrió algo. And just like that, I saw Dr. Starks. Y así empecé con el Dr. Starks. Wow. You see, we came back to Freud. This is Oedipus theory, I think. Yeah. Le digo, volvemos a Freud. Esta es la teoría del Edipo, casi. You've mentioned many places in Argentina in your book, in your last book. Well, I try to mention a lot of places that I like to visit Trato de mencionar muchos lugares que me gustaría visitar. so that I can make the trips there tax deductible. Así que así puedo hacer los viajes a esos países y deducirlo de los impuestos. And if any of you call the American Tax Service, Si algunos de ustedes llaman a los impuestos de Estados Unidos, I will search you out. o sea, si me delatan, los voy a buscar. I have two more questions. Please. One is regarding your story as a reporter. I was wondering, as a reporter too, why did you choose to tell fictional stories instead of the same stories told by a journalist when he's referring to understanding the criminal impulse? Le pregunto
por qué prefirió contar en ficción las historias que contaba como un reportero, que también eran historias que trataban de entender el impulso criminal. I had always wanted to be a writer. Siempre quise ser un escritor. I knew I couldn't be a professional baseball player, Sabía que no podía ser un jugador profesional de básquetbol, and I wasn't tall enough to be a basketball player. perdón, de béisbol. Y tampoco era lo suficientemente alto como para ser un jugador de básquetbol. What I loved were words. Pero me encantan los premios. When I finished my schooling in college, Cuando terminé mi educación en la universidad, I realized that I didn't know anything about the world. me di cuenta que no sabía nada del mundo. And I thought to myself, where can I write and where can I learn about the world? ¿Dónde puedo escribir y dónde puedo aprender sobre el mundo? Eso fue lo que pensé en ese momento. And that drew me to being a newspaper reporter. Y eso me llevó a ser un periodista de diarios. And in the years that I spent reporting, En los años en que trabajé como periodista, it was an education fue in the terrible things that people can do to each other. un aprendizaje respecto de las cosas terribles que las personas se pueden hacer así, entre sí. But eventually, I always wanted to be a writer. Pero a la larga siempre yo quise ser un escritor. And I had spent a day, I was at the Miami Herald, Estaba en el Miami Herald and I had spent the day covering crimes. y había pasado todo el día cubriendo notas de crímenes. And in the afternoon, when I wanted to go home, I got several phone calls. Y a la tarde, cuando ya me quería ir a casa, recibí muchos llamados telefónicos And they were all people who had been arrested. de todas personas que habían sido arrestadas. And strangely enough, they all claimed to be innocent. Y raramente todos decían ser inocentes. Innocent, 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 innocent. Inocentes, todos. I went home that night, Esa noche fui a casa and my girlfriend, y mi novia, who became my wife, que luego fue mi esposa, and I were sitting around. estaba ahí sentado. And I said to her, you know, these people call and they all say they're innocent. ¿Sabes? Todas estas personas llaman y me dicen que son inocentes. What would be interesting is if someone called me and explained why they were going to do what they were doing. Lo que sería interesante es recibir un llamado en el que alguien me diga y me quiera explicar por qué hacen o iban a hacer lo que estaban por hacer. And I thought for a second Y pensé entonces un momento. and then said, that's my first novel. Esa va a ser mi primera novela. And it was, Y así fue. just like that. Así, con esa conversación. It's fascinating, really fascinating. When I see all these people, these fellow readers, cuando veo a todos estos hermanos lectores, I find it very touching that they're all here to hear you, to see you. And I want to ask you, what do you feel when you think that just one person take your story and read it? Le digo que me parece muy emocionante que estén todos ustedes aquí para escucharlo, para verlo, y le pregunto qué siente él con solo pensar que un lector toma su libro y lo lee. It humbles me Me llena de humildad to think that the stories I tell pensar que las historias que cuento would interest anyone. le pudieran interesar a alguien. I owe much more to you Yo les debo mucho más a ustedes than I can ever give you. de lo que les puedo alguna vez llegar a devolver. Readers like you Los lectores como ustedes who invest in a story que se meten en una historia, se comprometen con ella and who live
the words on a page y que experimentan las palabras en las páginas are like the beats of my heart. son como los latidos de mi corazón. You mean everything to me. Ustedes significan todo el mundo para mí. And every word I write, Y cada palabra que escribo, I can see every one of your faces. puedo ver cada una de sus caras. And I try not to let you down. E intento no defraudarlos. And the day I do, El día que lo haga, you'll let me know. me lo hacen saber, ¿sí? Thank you very much, John. Thank you.